very helpful support from Andres and Eric and the Pachamama Alliance to provide interpretation. I would Pull Together Now is a communication hub that is based in the United States, but its primary purpose is to connect people and allow them to tell their stories rooted in place. So today we're going to be with our distinguished panel to talk about the doctrine of Christian discovery and the ongoing impacts of domination, and also how to move forward with reverence together. So I'd like to introduce my brother, Juan Rojas, who's also a trustee with Pull Together Now, and he will tell about himself and take over from here, facilitating this wonderful gathering. Thank you. Muy buenos días, Yeyek Tunal, a todos los participantes, hermanas y hermanos. En este día de hoy, pues, le damos gracias al Creador y Formador del Universo, corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del agua, corazón del aire, que ese es nuestro corazón de la vida. Queremos en este día honrar también el nombre de nuestro sagrado Nahual, el Nahual Tushti, el Nahual Canil, el Nahual Cané. El nombre significa semilla, significa germinación y fertilidad. Este día estamos ante su presencia. Este es el día del espíritu de la milpa. La milpa para los pueblos indígenas nativoamericanos es el conjunto de plantas que hace posible la alimentación de los seres vivos, humanos, nuestros primos cuadrúpedos, nuestros primos bípedos, nuestros primos alados. Todos comemos maíz, somos de maíz, decimos nosotros en nuestra cosmovisión. Nuestra sangre, nuestras venas, nuestro sistema nervioso, nuestros huesos, todo está hecho de maíz. Y este día es el símbolo de los 4 colores del maíz. El negro que representan nuestros ojos, el blanco que representan nuestros huesos y nuestros dientes, el rojo que representa nuestra sangre, y el amarillo que representa nuestra piel. Por eso damos gracias al Creador y Formador del Universo que en este día de hoy tenemos la presencia de todos ustedes tratando de entender esto tan complejo que es el destino que nos tocó. Thing that is the destiny that we had to live. That's why we, respetando nuestra sagrada milpa, creemos que de ahí dependemos y de ahí vamos a seguir dependiendo. Y les agradezco su presencia. En este día de hoy vamos a tratar un tema bastante complejo, pero sencillo, ya que lo hemos vivido y lo vivimos cotidianamente. El invitado que nos va a dar su primera exposición, Stephen Newcomb. También tenemos la presencia de su hija, Shauna Newcomb, y también la presencia de nuestro hermano Luis Pagán. Todos ellos han estudiado la materia que vamos a tratar y nos van a explicar. Stephen Newcomb es de la nación Shawnee, Lenape, de Norteamérica. Es un erudito en cuestiones legales. También es cineasta, autor de una de las mayores muestras filas de lo que es su libro también. Es Paganos en la Tierra Prometida, descodificando la doctrina del descubrimiento cristiano.
Este día no la vamos a ver, vamos a hablar solamente sobre la doctrina. Cerca de 40 años ya que Stephen ha venido desarrollando una investigación meticulosa en bibliotecas de las Indias, en bibliotecas coloniales y en bibliotecas modernas acerca del contenido que tienen las bulas papales que establecieron este sistema jurídico actual que todavía nos domina. Asimismo, también él es coproductor de este documental conjuntamente con Sheldon Wolfchild, que desafortunadamente solamente está en inglés, pero pronto que van a hacer el esfuerzo de darnos la versión subtitulada de ese documental en español, porque la gran mayoría de nosotros que vivimos al sur del continente se nos hace bastante difícil comprender ese lenguaje. Entonces tenemos el privilegio de tener a Stephen con nosotros hoy en día, también al doctor Luis Pagán y a la hermana Shona. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, por favor, Stephen, es tuyo el micrófono. Adelante. Greetings, everyone. I'm really glad to be here with you, and I reach out to each and every one of you. Yishilamiang, Mil, Walken, Mili, Walken, Ali, Wuli Nipalinen, Wanishi, Gishilamia, Kikayu, Mananinga ke. That's prayer in our Lenape language, and I want to, as I said, greet you all. I'm so thrilled to have Dr. Luis Rivera Pagan here with my daughter, Shauna Blue Star Newcomb. And I'm going to cover today some information, very important information about some ancient documents from the 15th century, patterns of domination and dehumanization. Unmuted, perhaps they can mute themselves. That would be good. Yeah, I just put them on mute. I don't know. Great, thank you. So let me begin by saying how amazingly wonderful it was to have Dr. Pagan on the documentary movie as a participant. And when he came on board and agreed to be interviewed in Puerto Rico, that was a very critical part of the process of making that movie, because when I looked at his book, A Violent Evangelism, which he published in 1992, I noticed that he was using the term domination, or in Spanish, dominación. And I thought that was very critically important, because that is a terminology that I use because when I began to look at the Latin language of the Vatican papal documents that were issued by Pope Alexander VI and other popes during the 15th century, I noticed those patterns of language in those documents. And I noticed how they became woven into Supreme Court rulings of the United States. And so to see him using that in his book as a kind of a theme throughout was very important, and it helped us very much to create the movie in the form that it is today. And we do intend to provide Spanish subtitles and to try to get that out to the Spanish-speaking world. Now, when we think about those Vatican documents issued by various popes, we have to realize that when we examine the language of those documents, we're seeing
specific linguistic patterns, but also mental patterns. And those mental patterns result in behavioral patterns. Now, what do I mean by that? So let me take, for example, a papal document issued much earlier than 1493, after Cristobal Colon returned to Europe from the Caribbean. But the earlier document is from 1452, and it was issued by Pope Nicholas V to King Alfonso of Portugal. And in that document, we have a very specific quotation. And that quotation, the Pope says that the King of Portugal is authorized or exhorted, meaning directed, to go to the western coast of Africa No escucho. Ahora sí. No, Andres has lost. Okay, here we go. So I don't know at what point he lost me, but let me just. So Okay, so the person Pope from Portugal. Yes, thank you. So Pope Nicholas V, issued a directive to the King of Portugal to go to the western coast of Africa and to invade, capture, vanquish, and subdue all Saracens, pagans, and other enemies of Christ, to reduce their persons to perpetual slavery, and to take away all their possessions and property. And it further says that the king is to convert the land. Now, we think of a religious conversion of the people, but not so much a converting of the land. But when we think about converting the land into resources or into profit making for the monarch and for the church, that's an important way to interpret that idea. The other thing that the Pope says is that it is just and lawful for them to do these things. The reason why that is important is because one of the meanings of convert, to convert the land, when you look that up, it means to unlawfully or wrongfully take away that which belongs to someone else. So then the Pope declares it to be just and lawful to do that. Now, when you look at that pattern, it's repeated over and over again. And so 1452, 1454, 1455, 1456, 1481, 1493. There are 4 of those documents that year in 1493, and then also 1506 and 1514. So this pattern of domination that I'm describing is repeated over and over again. It's not a mistake. It's an intentional plan, a strategy to take a system of domination and extend it across the planet. Now, the other piece of evidence to substantiate what I'm saying is found in the May 3rd, the document from May 3rd, 1493. And that one, the Pope Alexander VI, there's a key sentence in the Latin version, which says in Latin, que sub actuali dominio temporali alicorum dominorum Christianorum constitute non essent. And that dominio means domination, and the dominorum Christianorum means Christian dominators. So what that means is they're going all over the planet looking for places that have not yet been put under their system of domination, what Pope Alexander VI called Imperii Christiani, the Christian empire. And so they're going to find those places and then begin the process of establishing their domination on top of the nations and peoples already existing in those places. And because of the difference between the original existing nations and peoples and the invaders,
That's why we begin to use the term original nations, or originales is one, I guess in Spanish, perhaps that's the way to say that. But in any case, without going into too much detail, the main point that I'm trying to emphasize here today is that we're really looking in those documents at a theology, a religious form of thinking about a God of domination that is directing people to engage in those kinds of behaviors. And then we have to think of all the destruction and all of the what we would call dehumanization that occurs from that, the oppression, the abuse, the suffering, all those horrible things. And one additional piece of information is from the papal bull from May 4th, 1493. And there's a sentence that translates into English in this manner. We trust in him, or we have confidence in him, and there's a capital H on the him, the word him, which is indicating the deity, the God of the Catholic Church. And that says, we trust in him from whom or out of whom empires and dominaciones, dominations, and all good. So this is a very amazing thing. It's the needle in the haystack, so to speak, where I was able to go into the Latin and the English versions of those documents and compare them, going back and forth over a very long period of time, 30 years now that I've been looking at the documents, and to realize that those patterns are there. Now, the reason why this is important is because in the current global system, the current world order, when we think of all the different kinds of suffering, the different kinds of genocidal acts perpetrated against original nations and peoples, against our original languages, our cultures, our spiritual traditions, our sacred sites and ceremonial places, all of those same patterns of domination that we see in those documents are playing out today and being exhibited throughout the world, really. So the economic, political, legal, social, you name it, all of the different various systems throughout the planet originate within the same patterns of domination and dehumanization that I'm explaining. And we could go into case law, we could go into different concepts of civilization as an example. The word civilization, one meaning of that word is the forcing of a cultural pattern on a population to which that pattern is foreign. And then the word state means a relation of men dominating men. In order for the state to exist, the dominated must submit themselves to the authority claimed by the powers that be. And then, of course, you have the idea of property, this idea that they help themselves to the lands and territories of the original nations. That word property means, is defined as not the material object itself, but the absolute right of domination obtained over that object or obtained in relation to that object. So again and again, you see this pattern play out, words such as dominion, and those ways in which all that destruction has been exhibited toward our nations and peoples is a consequence of that idea of thinking and the patterns of behavior that go with that. Now, we have original languages and meanings within those languages that were evolved over many thousands and thousands of years. And there are patterns within those languages that are, for example, the Lakota language. The sound la, or the word la, means a term of deep affection. And that is about the deep affection for one another and a deep affection for other forms of life. So the ways in which the ceremonies, the ways in which the languages are designed is to create beneficial relations, at least as an ideal, to create beneficial relations between one another
and with all forms of life by seeing all forms of life as being relatives and of having a respectful and beneficial type of behavioral pattern between one another and between ourselves and other life forms, with the waters, with all the elements of life. And so I see that, which my daughter Shauna Blue Star Newcomb will be speaking about, the reverence code, as she puts it, in contrast to the domination code found in those Vatican documents. Now, I want to say that with regard to some of the terrible things, for example, Berta Caceres and I apologize if I'm not saying the names right, but Domingo Chokche, or Chokche, these people that were murdered, and this medicine person, this healer, Domingo, to be burned alive and to be treated in such a horrible manner based upon these patterns of domination is just a horrific thing. But those are two examples, but we can think of how many examples across the planet of people being forced to live under abuse, live under domination, live under conditions of dehumanization. So I think once we begin to name this system in this very specific way, then we can begin to ask ourselves, what are the domination free zones? Where are they? Where is there a place anywhere on the planet where we can live free from domination? And where are those places? And what have they created as models, examples of beneficial behavior based upon what I already said in terms of this deep, abiding respect and reverence for all the forms of life and for one another? How do we engage in positive and beneficial communication between and among human beings, so that we can create a beneficial future for our children, our grandchildren, and our future generations? These are some of the profound questions that I think arise from the evidence of the Vatican Papal Bulls and how those patterns continue to play out today. So I'm going to leave it there for now and ask Dr. Luis Rivera Pagan to please, I'm not sure that the translator heard everything with regard to his introduction, but just so I don't get it wrong, perhaps he can introduce himself in terms of his, where he teaches and so forth. He's a doctor of theology and very eminent, world-renowned scholar, and it's just such a treat to have him on here. So Dr. Luis Rivera Pagan, please go ahead and take it away. Okay, I plan to be brief, very brief. I am very grateful. Perdone, ¿quieren que hable en español o en inglés? Yeah, En in español, por Spanish favor. is fine. Español, They'll muy bien. translate Está for us. bien. Voy a ser breve, agradezco mucho esta invitación. Conozco a Stephen Newcomb desde hace varios años, cuando participé en el desarrollo de esta excelente película, The Doctrine of Discovery on Masking the Domination Code, donde se discuten el tipo de asunto que Steven estaba conversando, de cómo surge la conquista del mundo latinoamericano, que significaba no solamente la conquista de las tierras, sino también el dominio de unos seres humanos, el dominio de unos pueblos. Ese dominio es impuesto militarmente. Si de ahí discutimos en ese vídeo excelente cómo se desarrolló ese código de dominio sobre unos pueblos y qué significó eso para esos pueblos, para la supervivencia de algunos pueblos. Digo la supervivencia porque, por ejemplo, yo soy puertorriqueño y en mi isla no sobrevivieron, fueron eliminados, sea militarmente, sea por el contagio de las epidemias que traían los europeos, o sea que sencillamente emigraron a otros lugares.
fue la imposición, y lo peculiar de esta imposición de dominio es que fue, y eso Steven ya lo mencionó, fue valorada y garantizada por afirmaciones del liderato eclesiástico. En este caso, por el Papa Alejandro VI, que emitió unas declaraciones indicando que esos pueblos debían ser convertidos, porque así entonces ganaban supuestamente esos pueblos dominados, ganaban la salvación, la redención religiosa, pero además de eso podían ser civilizados por los europeos que iban a tener dominio sobre esos pueblos. O sea que es un dominio de unos pueblos garantizado supuestamente por unas afirmaciones eclesiásticas religiosas, del liderato religioso eclesiástico. Entonces, el trabajo que yo hice fue el siguiente. Cuando se acercaba la llamada celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, es decir, cuando se acercaba el 1992, yo me dediqué a estudiar el tema y salieron varias ediciones de este libro, Evangelización y Violencia, la conquista de América. La primera edición, que es esta, fue de 1990, luego salió otra en 1991, 1992, con siempre un pequeñito cambio aquí, otro cambio allá. Ese libro se tradujo al inglés, Violent Evangelism, the Political and Religious Conquest of the America, que fue el libro que me llevó a Princeton. Si yo era profesor de la Universidad de Puerto Rico, pero en Princeton alguien leyó ese libro y me invitaron a ser profesor invitado, y luego entonces a ser catedrático de Princeton, hasta que me jubilé y retorné a Puerto Rico, donde estaba mi familia, donde estaba mi pueblo. Ese libro se reeditó con algunos cambios el año pasado, poco antes de la pandemia, con el mismo viejo título, Evangelización y Violencia y la Conquista de América, y sale una nueva edición que se está publicando en Barcelona, en Cataluña, Barcelona, con un título un poco distinto, con los cambios aquí y allá, que saldrá aparentemente en octubre de este año. Así que es un libro que se ha circulado por aquí y por allá, ha sido evaluado por muchos, elogiado por algunos y criticado fuertemente por otros, especialmente por aquellos que defendían la conquista y les defendían la cristianización compulsoria de los pueblos. El libro, y sencillamente voy a This book, I'm simply going to mention the sin entrar en mucho detalle, porque no quiero dar una conferencia. El libro tiene una primera parte, que esa primera parte tiene que ver con sencillamente qué significa eso del llamado descubrimiento, que es un término que todavía se usa, pero que es un término muy discutible, porque es evidente Gran Tierra ya descubierta por quienes la habitaban, y eran en tierra donde se cultivaba la sociedad, se cultivaba la familia, se cultivaba la economía, y había una cierta independencia de esos pueblos, y una rivalidad de colaboraciones y ciertas religiosidades autóctonas. Entonces, la primera parte tiene que ver con ese encuentro. Acuérdense que ese encuentro fue un encuentro peculiar, porque el objetivo no era descubrir esas tierras, sino el objetivo era poder llegar. Había una concepción más pequeña del universo que lo que tenemos hoy en día, y tras la caída de Constantinopla,
el imperio islámico, el imperio turco se había expandido. Y entonces había un intento de entrar en coalición con pueblos del oriente. Y de pronto, en el proceso, se encuentran estas tierras y estos pueblos. Entonces, esa primera parte de mi libro tiene que ver con las discusiones a nivel política y a nivel religiosa, porque lo peculiar es que cada proceso de dominación de los pueblos encontrados en nuestra tierra fue objeto no solamente de discusión política y social, sino también de discusión y justificación religiosa y teológica. Steven mencionó algunas de las encíclicas papales, algunas de las órdenes papales, pero las encíclicas papales se fueron reproduciendo de distinta manera. Y hubo debates intensos sobre qué derecho tenemos nosotros los europeos, blancos y cristianos, a dominar estos pueblos. ¿O tenemos el derecho, acaso? Y si lo tenemos, ¿qué significa eso? Fueron discusiones muy fuertes. Y esa, al final de la segunda parte, donde discuto toda esa discusión teológica, también entra la otra discusión, que es, además de estos pueblos que están allí, podemos incorporar a esas tierras africanos, negros, y en un proceso de esclavitud, cosa que puedan contribuir al desarrollo de esas sociedades y a nuestro enriquecimiento en Europa. O sea que entro también en la discusión, porque la esclavitud africana comienza en nuestro pueblo comienza desde el principio del siglo XVI. Y hay eso, y entonces en la última parte ya tiene que ver, acuérdense, yo soy profesor de teología. Sí, mi doctorado es de la Escuela de Teología de Yale, con estudios también en la Escuela de Teología en Tübingen, Alemania. Yo estudié en Yale, en New Haven, en Estados Unidos, New Haven, Connecticut, y en Tübingen, Alemania. Y de esos dos lugares salió mi tesis doctoral, y entonces he sido profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde todavía estoy dando clases, y profesor del Seminario Teológico de Princeton Theological Seminary. Entonces, toda esa discusión se da ahí. Yo lamenté mucho, Steven, que yo haya llegado viernes por la tarde de noviembre del 2019 a San Diego, cuando ya ustedes habían en la Universidad de San Diego mostrado ese excelente vídeo, esa excelente película sobre el llamado descubrimiento y el dominio sobre los pueblos de nuestras tierras. Como dije, ese libro cada vez que yo miro mi libro lo voy cambiando y cambiando, así que lleva cambiándose. Si la primera edición fue en 1990, wow, eso fue ¿cuánto? Hace 31 años. Y no solamente yo me voy poniendo viejo, el libro se va poniendo viejo, así que sale con X cantidad de cambios ahora en Barcelona. A mí estoy muy orgulloso de que finalmente una edición se dé en España, porque en buena parte el libro versa sobre todo sobre las conquistas españolas y portuguesas en nuestro pueblo. Así que yo les digo esto con mucha satisfacción por este diálogo, y espero que este tipo de diálogo pueda seguir cultivándose. Yo le expliqué a Steven que yo podía estar aquí solamente por una hora, porque en unos 13 minutos ya me están llamando, otra conversación por Zoom, pero agradezco mucho esta
invitación. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Luis. Es un honor tenerlo con nosotros. Y gracias por su ofrecimiento de ayudarnos a comprender mucho más en un futuro cercano, esperamos. Es un tema que ahorita solamente lo estamos introduciendo. Muchas gracias y que tenga un buen día. Sí, muchas Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Entonces, continuando con nuestro panel, Steven, ¿has terminado tú o damos paso a Shauna? Yes, please. I just Sure. wanted to introduce Shauna and say that perhaps you have a biography there, but wanted to say what a great honor it is to be able to work with my daughter Shauna Blue Star Newcomb, and how proud I am as her father to hear her way of presenting the information, and she has a bright radiance about her, a positivity about the future, and it's a good balance because I tend to be perhaps a little on the dark side in terms of all the things that I cover. But she has that very bright vision of the future and the possibilities of a future based on reverence. And so let's hear from her at this time. Gracias. Buenos dias. I regret that I forget my Spanish. It's very good to be here with you. And thank you, Dr. Luis Rivera. It's very good to have had your collaboration with my father on the film. I appreciate your good work. And I feel very honored and excited to be here with all of you that are here from Latin America. It is part of my ancestry as well. I'm proud to be Shawnee Lenape, and I understand from our family is also from Yucatan Peninsula and Mexico. And I just feel bad that I don't remember my Spanish very well, and so I don't feel comfortable speaking today, or I would very much like to. I see as well how important it is, as what my dad has been saying, especially in light of the recent events across the planet and here on what we call Turtle Island in the United States. There's been so much, so many signs and so many recent events that are around this domination, dehumanization patterns. And so I want to make it very clear for people to show that these patterns of domination and dehumanization that were issued from those papal bulls of the popes in the Vatican from the 14th and 15th century are very much happening today in our modern age. It's not something that is so far in the past. And as my dad mentioned, it's not only on the legal, political aspects, but I also say it's on the social, environmental, ecological, economic issues, and also within ourselves. That domination, dehumanization pattern translates to our body, our mind, our hearts, our spirit, our sense of purpose, our abundance, our relationships with ourselves and each other, and our impacts in our families and communities in the world. And so I just see how important it is that we can look to this darker shadow so that we can really see it for what it is and be empowered to understand and recognize the ways in which it's really playing out in a negative way, but so that there can be healing that's possible right now. And I also feel very honored to be from Indigenous nations and understand that aspect of my culture and my family ancestry, and to have a deep connection spiritually to that Indigenous side of myself. I also look to the prophecies that they speak of these times of the eagle and the condor and the coming of peace and a time of healing. But right now we're in
a time that's about confusion and chaos. And I feel like it's shaking up a lot, and it's stirring a lot of different things that are coming up for people to be able to bear witness to these negative patterns in order for us to heal in a good way. That's not always comfortable for us to go through these times, but I see when we come out the other side, there's a big transformation that's possible. So that's kind of my contribution, is more on the spiritual level. It's on the human level, it's on the heart level, and my heart goes out to each and every one of you in this times. And I don't know what else much to say, but I just feel very happy to be here with all of you. So thank you. Gracias, Shona. Gracias por tu intervención. Yo creo que nuestro ambiente aquí, los que estamos escuchando, entendemos muy bien tu lenguaje, porque todos nosotros, digo la mayoría que estamos aquí, nos aproximamos a este tema por nuestro despertar espiritual. Y es cierto que está cargado el tema de un condicionamiento. Por eso, permítanme asumir quizás que la mayoría de nuestras hermanas y hermanos que han sido invitados a esta conferencia han tenido problemas de entrar por la cuestión del trabajo, la ocupación. Es día miércoles y estamos viviendo un calendario que es un calendario hecho por la misma doctrina de la dominación. No estamos viviendo nuestro tiempo, ¿verdad? Los que hemos podido estar aquí es porque tenemos alguna libertad en torno a nuestro quehacer, pero también el sistema de hoy, como tú dices, necesita reverencia, necesita sanación la humanidad. Tú que trabajas, permítame hacerle una pregunta. Usted que trabaja con personas que han escuchado el film de su padre, que han escuchado el documental, pero que provienen de la cultura occidental, ¿cuál es su reacción al respecto de ellos y de ellas? I want to say that it's been interesting to have live audiences. When I see a live audience and people coming to watch the film, we've had many spiritual groups, say churches, that actually are interested and open-minded to look at this information. And I see an awakening with them as well. I think it's very much opening people's hearts and minds in a really powerful way, to bring awareness to things that people have not known before. So that's been very good to see. There's usually people would come to me and they would literally pull on my shirt and say, "This movie changed my life and I don't know what to do." Like their whole reality was transformed in 1 hour. So that's been really incredible. And I kept telling my dad, we have to do something. We can't just leave them like this. So I said, Dad, we have to give them something more to take this work deeper. So I have worked on a course that I bring to people that's just about 8 to 10 weeks. And so people come through a transformational process to examine this domination code in a much deeper way. And my dad comes to contribute to that. And then I speak to the reverence code and the original teachings of our original nations and peoples, and that heart connection and this transformation that's really possible in these times right now. So that's what I see. I see that I actually don't hear a lot of people, as far as what I've experienced. I've not experienced people being defensive, or I haven't experienced that. I've experienced more curiosity
and almost like they're actually very disrupted by they're caught off guard and they can't believe what just happened when they watch the film, and they want to know more. They want more information. So that's what I experienced. Yeah, Juan, let me ask, I know Dr. Pagan, you have to leave here pretty soon, but have you been able to show the movie to audiences there in Puerto Rico, or elsewhere? And Yes, kind yes, of yes. And responses? the reaction kind- I have used the film in courses in Puerto Rico and in Princeton. People have reacted very well. Yeah. Great. Well, thank you very much. I know you have to go, and it's just been an honor to have you here. Thank you so much. And I look forward to having additional opportunities to have you on the events and part of the events and part of a longer conversation. Congratulations on having your Spanish version of your book reissued. That's terrific. Really. My pleasure. Thank you. Yeah. Thank you. That's awesome. Yeah. It has been a pleasure to. Ha sido un placer participar en esta conversación. Thank you very much. Bye. Muchas gracias, Okay. doctor. Thank Hasta luego. There is a question from Mona. Mona, let her ask her question. Adelante, Mona. Sí, hola, saludos a todos. Yo, bueno, un saludo cordial. Gusto de volverlo a ver y encantada de conocer a su hija. Tenía mucha curiosidad de verla, conocerla y escucharla. Sí, mi compañero Lawrence Laffin es un líder Mohawk de la nación, they call it Isnave, pero él viene de Gañanguejage y es una de las culturas madres de acá de Abya-Yala, es una de las culturas madres de Abya-Yala, pero también en especial de Norteamérica. Entonces de acá nace un tratado que le llaman las 6 naciones y que fue escrito en el año 408. Luego, por el primer presidente de Estados Unidos, creo que fue Franklin, cambiaron el documento de 82 naciones a 6 naciones, pero fue un documento escrito por 80 naciones, más o menos 82, 83, por ahí anda el número de naciones indígenas que escribieron la ley divina de Abya-Yala para contrarrestar aquello que se veía venir, que era la dominación católica, la dominación de los europeos. Y el documento lo encontré. Mi compañero me habla de esto siempre y él me habla de entrando en el tema de soberanía, hablando en el tema de soberanía, de que no somos latinos. Por favor, se pone bravísimo cuando yo le digo, no, es que nosotros somos latinos. Es que no son latinos. El latín es el romano. Entonces, bueno, por supuesto que somos civilizados, lo que quiere decir que fuimos robados en todos los aspectos. Nuestra cultura fue robada, nuestra lengua, nuestro idioma materno fue robado. Y bueno, ahora ya somos civilizados y ahora somos latinos y hablamos español o inglés y creemos en lunes, martes y miércoles y jueves y viernes y sábados y domingos y creemos en
en ir a trabajar para pagarle a los impuestos al Vaticano o a Europa o a la corporación del país en el que nosotros vivimos, porque todas las naciones son corporaciones, están inscritas con un número en una cuenta bancaria. Y así... Mona, disculpa, ¿tienes una pregunta específica para Steven? Por favor. Sí, tengo un documento. Tengo el documento, finalmente, que se llama, le dicen Camel's Eye Treaty, 408, Age of Domination, Seal of Peace. Camel's Eye Treaty is called the document, and it's called the natural and international law given by our divine creator, ordained, sovereign signatory clan mothers. So it talks about the clan mothers. Y entonces la pregunta que tienes tú específicamente, por favor. Entonces, la pregunta específica es, este documento que yo tengo parece ser los pasos a encontrar nuestra soberanía con nuestra propia ley, con una ley que siempre ha estado escrita. Muy bien. Sí, yo creo que este documento más junto con la teoría del descubrimiento que Steven está trabajando son como las llaves a encontrar la soberanía. De acuerdo. Pero en términos de soberanía, nosotros hablamos en entrar a la corte, entrar en conflictos de corte. Por ejemplo, algunas personas que nos llaman aliens, que nos llaman ilegales y que nos llaman indocumentados y que nos pueden juzgar de esta manera. Entonces hay como, o sea, ¿cuáles son las maneras de encontrar esa documentación, esa soberanía, con los 3 pasos que este documento nos está hablando, que habla de Certificate of Tribal Abandonment, Certificate of Competency and Eligibility, and Certificate of Citizenship, that are the ones that we have to give up to find our sovereignty. Bueno, no es exactamente una pregunta, pero es como en la introducción de un documento muy importante para sumar a lo que está. Muchas gracias, Mona. Vamos a ver qué dice Steven. Gracias. Steven, please, can you answer that question, please? And I just want to add that el abuelo Fortunato from Peru has just joined with us. El abuelo Fortunato de Perú también nos acompaña. Gracias. Adelante, Steven. Go ahead, Steven. I was muted there. Thank you, Mona, for your contribution to this conversation. I think without getting too much into the specifics of the Camel Eye Treaty, which I am not really conversant on or don't have much information about it specifically, but I know that was something that Meredith Quinn, I believe it was a Lakota lawyer and so forth, he promoted that information back in the 1970s and so forth. I remember seeing him, actually meeting him briefly as a teenager, and I drove a big Cadillac and had a cane, and he was quite an interesting guy. But the thing about all of these ideas, as far as the conversation today, the way I like to explain it in part is that I feel that we're wandering around in the colonizer's language. And whether that's Spanish or English or whatever version of the colonizer's language we're operating within, we're using some of these terms without necessarily a deep awareness of the meaning, the deeper meaning of those words or those terms. So, for example, even the idea
sovereignty, one of the definitions of sovereignty is an unjust form of political domination that limits human freedom. I don't know, somebody needs to be muted or mute themselves, but a lot of background noise. So the way that I like to think about this is in terms of the dilemma that we all face. As far as the original nations and peoples of this hemisphere, of this continent, say where I am now, what's now called North America, all of our nations and peoples have an original free existence, meaning free before the domination system. And so before the domination system was imposed on everyone. And to me, that's the baseline. It's the starting point, is the free and independent existence of our nations and peoples. And I return to that because when we start getting into words like sovereignty, citizen, those are all part of the domination code. It's almost to say, a question occurred to me the other day when people say, they might say, do you speak English? But we could say, do you speak domination? Do you speak domination? Because more than 60% of the English language is derived from the Latin language of the Roman Empire, of the domination language. So how do we sort that out? I have this book by Thomas Hobbes, English political philosopher, and I think it's De Cive is the subtitle, probably Chive or Kive, as far as how to pronounce that, or the citizen. And when you go to the middle of the book, there's a section which he talks about the causes and first beginning of civil government, the word civil, as in civil society. But look at this word that is the opening of this section of the book. If you can see that there, it's domination or dominion, which translates as domination. If you take that last letter N away from the word dominion, you get the word dominio, which means domination, to dominate, right? Or dominor. And so what I'm suggesting is that we need to have a much deeper examination of a lot of these words to see how some of them are actually kind of a false trail or maybe even a trap, that's something that's going to ensnare us rather than clarify and create greater awareness and so forth. So that's my little bit of a way to respond, not in detail to what Mona is raising. She's raising some very important points. So I think that that's one way to think about it. How can we go deeper into some of these words that we're using and realize they can be stumbling blocks as well as a path to any greater awareness, right? So anyway, that's what occurred to me to mention. And one other thing, Shauna, I want to mention for Shauna, I'm trying to speak a little bit slower, not too much slower, but a little bit slower because our translator has a real task when we're talking very fast. So we want to kind of keep our pace of speaking a little bit slower. So out of courtesy. Okay, thank you. Any other questions? Muy bien, gracias, Steve. Or Otra comments? pregunta que tengan nuestros hermanos invitados, hermanas invitadas que están presentes. Yo quería aprovechar para preguntarle a Steven o comentarle a Steven de que en nuestros países esa lucha que ustedes han hecho de desafiar la propiedad de la tierra en las cortes constitucionales norteamericanas, australianas, canadienses, no tiene lugar. ¿Será porque nosotros tenemos un sistema legal
impuesto por la colonia española o es diferente? ¿Por qué nosotros no podemos proceder de esa manera? Porque no llegamos ahí. Pues sabemos positivamente que las repúblicas nuestras siguen dominadas por los descendientes de los invasores y de los criollos y otras familias que se agregaron más tarde. Entonces la Corte de Constitucionalidad, que puede ver estos casos, normalmente responde a esos mismos intereses. Entonces, quisiera saber de ti, si tienes conocimiento de esto, de nuestro sistema, por supuesto, es si nosotros podemos lanzar una demanda como la de ustedes. El caso de Calakmul, el mirador Calakmul que tratamos en el tema anterior, esa es una región que posee México y posee Guatemala. Entonces, el Estado de la República de Guatemala se adjudica propiedad de los mayas, no es propiedad de nosotros. Okay, so this is an excellent question you're asking. When we think about the definition of the word state, as I mentioned previously, the very eminent German sociologist Max Weber, in around 1919, he wrote an essay called Politics as a Vocation. Politics as a Vocation. And he said the state is a relation of men dominating men. If the state is to exist, the dominated must submit themselves to the authority claimed by the powers that be. When we take the Latin language version of that sentence that I already mentioned previously, talking about the deity from whom empires and dominations and all good things proceed. The word dominación is translated into English as the word government. So dominación is a synonym for government. When the Guatemalan state or any state, such as the United States or what have you, when we say the state, that phrase, the state, el Estado de dominación is the complete phrase. It's the full thought, but we cut that down to el Estado or Stato. So that's the state, but the full thought is the state of domination. That other part gets cut off and it's an abbreviation that people just say the state. Okay, the state. If we had the full thought and we realized, oh my goodness, this is a domination claiming those lands for the benefit of the domination system, not for the original nations and peoples, then we would have greater clarity, a greater understanding of what's actually going on in the language. This is why the domination code is so critically important. And in my new book, I'm creating what I'm calling the domination translator, so that we can take each of these terms of domination or examples of domination and be able to recognize them when we come across them. All right. Now, for example, I believe it's in Ecuador. They actually have language in the Constitution of Ecuador, supposedly saying something about respecting the rights of the indigenous peoples. Now, I could be a little bit mistaken on this, but this is my understanding. And yet, when you get on the ground, same thing with Canada. They have Section 35, I believe, in the Canadian Constitution. Supposedly, it's somehow respectful of the original nations of the indigenous peoples, but on the ground, in actuality, it never is. And the reason for that is because the whole structure is that of domination.
and a little bit of a clause or some kind of language paying lip service to the indigenous peoples never translates into real life benefits. There's always some way in which that domination system will continue to oppress and abuse the people. So I hope that's responsive to your question. Yeah. Gracias, Steven. El Tata Martín tiene una pregunta. Por favor, habla a su micrófono. Tata Martín. ¿Me escucha? Tata Martín, no, usted estaba levantando la mano. Quería hacer una pregunta. Abra su micrófono, por favor. Tata Martín, Ahí. adelante. Sí, adelante. lo Adelante. escuchamos. Sí, perdonen. Primero, buenas tardes a todas y todos. Y les digo perdonen porque tengo el problema que no he podido ingresar a la traducción simultánea del español. Entonces estoy en gallo cuando me quedo en gallo, pues cuando, o sea que no entiendo nada de lo que han dicho en inglés, pero con lo español pues he ido pepenando poco a poco. Y no es una pregunta, sino más que todo una aclaración necesaria en relación a lo que dijo el doctor Luis y en lo que ha repetido mucho el señor Steven, en el sentido de que nosotros no aceptamos jamás que aquí vinieron a conquistar, aquí vinieron a invadir, y no como dicen también algunos de que con espadas como el simulacro que hacen en nuestros pueblos, en nuestras fiestas, en todos lados, donde aparecen los invasores encabezados por Pedro de Alvarado y los de aquí con Tecumán, con sus palos y todo eso. No, aquí vinieron a invadir con arcabuces, con caballos, con espadas, sí, y con perros amaestrados, y también con ayuda de los que se les unieron desde México cuando fue la invasión allá por Hernán Cortés. Esa es una aclaración necesaria. Y la otra aclaración que quiero hacer es que nuestros libros muy importantes como el Popol Vuh y también los otros libros que han escrito muchos, pero básicamente lo que es el Popol Vuh y los libros del Chilam Balam, que son los más originales para nosotros, y no se difunden como decía el doctor Luis, ni siquiera aquí, no digamos en Barcelona o en Estados Unidos o en Australia. Entonces quiero que también, por favor, también tomen en cuenta que también es necesario que el mundo conozca la literatura original indígena y sean traducidos esos libros a todos los idiomas del mundo. Solamente muchas gracias y disculpen la imprudencia. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Tata. So, did you understand the comment, Steven? Steven, your microphone, your mic. Yeah. I'm sorry that I don't think I really got a very complete translation of what was just stated. So. Yeah, pero lo que prácticamente menciona el Tata es que la palabra conquista no es un buen término a utilizar, ¿verdad? Para nosotros es una invasión. Right. Yeah. Segundo, creo que mencionaba él de que se refieren a fuentes digamos, para hablar sobre el tema. Sí, para hablar sobre el tema se refieren a fuentes occidentales. Bueno, como por ejemplo las bulas papales que están en latín, o los documentos de la colonia que están en Castilla, pero no hay referencia alguna a libros como Popol Vuh o el Chilam Balam que dan una idea de la propiedad de la tierra y de la existencia de pueblos originarios aquí.
Esa es más o menos, ¿no? ¿Se oye, se escucha? Yeah. Steven? Yeah. The pardon me, this is such an important point that Martin is making, because when we look at those Vatican papal documents or the various monarchs and their documents, what is the real basis of validity or legitimacy with those documents? In other words, if a pope or a king over thousands of miles across the ocean issues some document outside of their own, in other words, they're in their own territory when they issue that document, then supposedly that the authority of that document goes all the way across the ocean, but there's no validity. They have no jurisdiction across that ocean. So they're basically, that document is null and void from the moment that it's issued. And if it comes across the ocean, it's null and void when it gets to the territorial waters of a coastal nation. The nation that's already existing there, and the laws, the original laws and traditions of that nation existing there, that's the law of the land in that place, not something that comes from some pope or some king thousands of miles across the ocean. But the colonizer, the mind of the colonizer never tells the truth about what I'm saying right now. So if you acknowledge the first in time, first in right, the original nation is first in time, first in right. Then you have void when initiated, void when written. You cannot grant what you don't possess. That document is already null and void. And then thirdly, anything that is wrong from the beginning can never be made right, because it was wrong from its inception, from its beginning, from its starting point. If you take those three ideas and you combine them, you have a very, very powerful response, a counter argument to the papal bulls, to the royal charters of England and Spain and so forth. But because mensajes reales de Inglaterra y de España, extent through the force of the state, the ability to oppress people, then they let that be the backing for the invalid documents that they have. And then I really appreciate what Martin is saying about this so-called conquest, la conquista. They love to use that phrase, la conquista. The colonizers love to use that because it makes it seem like it's over and done with. It's a victory. They won, we lost, and that's just the way it is. They're going to be forever on top of everybody. But being a right of domination, there's no such thing, in my opinion, as a right of domination, because all of that comes out of the mind of the colonizer. When they came over here, they brought their whole mental world with them across the ocean, and they made it seem as if whatever came out of their mind, suddenly everyone already existing in that place is subject to their thoughts and ideas. Tenían que ser sujetos a esos mismos ideas y pensamientos solamente porque ellos llegaron del otro lado del océano. ¿Cuál es la base, el fundamento de esa suposición? Es una idea supreme and in a position of domination over non-Christians, or they call it civilized or uncivilized, but that means dominated and undominated. So we got to go back and really more closely examine and critique all of their arguments and all of the ways that they've gotten away with telling a lot of lies and making that appear to be truth, because it isn't. So that's my response. Thank you, Steve. Gracias, Steven. Tata Martín, quizás después le puede explicar un poco más detenidamente, si no ha entendido por el sistema, ¿verdad? Que no traduce para usted. Quería preguntarle. La grabación sí, la podemos pasar con la traducción al español ya después, para que la tenga. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta por de los demás participantes? Porque vamos dando, Tata Martín, por favor, vamos a darle participación a las otras personas. Vamos a ver. Sí, tal vez
Tal vez solo agregar nada más que seguramente que nosotros como pueblos dominados y pueblos, digamos, oprimidos y también sojuzgados, nuestro reto grande es la descolonización, y luego descolonizados, entonces tendríamos que luchar por nuestra libre determinación. Eso sería lo que yo les digo a los, digamos, intelectuales que están investigando y todo, que tomen en cuenta que no estamos con los brazos cruzados tampoco, pero nos falta mucho todavía. ¿Puedes traducir, hermano Andrés? Muy bien. De acuerdo, gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los demás participantes? Porque ya vamos a ir cerrando, el tiempo nos está agotando. Bueno, entonces, Tata Martín ha hecho una buena aclaración. Nosotros, digamos en general, en el continente de habla castellana, estamos llevando una lucha de liberación desde hace 500 años. Eso no cabe duda. Toma diferentes formas. Pero tenemos nosotros un yugo, ¿cómo se llama? Una fuerte imposición que se instauró en nosotros, que es la cristiandad. Entonces nuestros pueblos tuvieron que asumir aquí una cristiandad que procede de España. Disfrazada de misión, respaldada por una frase del Evangelio que dice: id y evangelizad hasta el último hereje, el último infiel, el último pagano que encuentren, y será el Mesías a liberar a toda la humanidad. Es decir, sobre esa premisa continuamos hoy siendo sujetos de una agresión que tiene su antecedente en los primeros misioneros franciscanos y dominicos que acompañaron la conquista. Invasión, Tata. Sí, la invasión, pero la conquista. Sí, claro, dice que de conquista. La conquista en el término de ellos. Sí, Entonces, pero rechacémoslo tajantemente. Sí, déjeme hacer el punto, Tata Martín, déjeme hacer el punto. Déjeme hacer el punto. Bueno. Cuando ellos llegan con esa imposición de un evangelio, de acuerdo a ellos, de liberación de los pueblos, de su ignorancia, de su primitivismo, etcétera, etcétera, fue una justificación de las masacres, de las torturas, de las persecuciones, del robo de tierras, de la esclavitud. Fue una justificación. Y de allí procede un estigma que está sobre nuestras naciones, especialmente las que estamos hacia el sur, en donde dicen que nosotros, nuestros abuelos y abuelas, nuestros ancestros, comían gente, caníbales. Esa connotación a los que hemos sido indoctrinados cristianamente desde pequeños en la religión cristiana,
se nos hace muy difícil. Es un impedimento a darle entrada a la cosmovisión, a la espiritualidad ancestral, porque de inmediato nuestro intelecto se cierra ante pensar solamente que nuestros ancestros, que los originarios de ese tiempo eran bárbaros, eran salvajes. Entonces, muchos de nosotros, esa es una barrera. Y a veces, por la ignorancia, debatimos sobre eso. Agradecemos el que hayan llegado con con ese destino que nos causaron. Nosotros ahora, para comprender realmente, es un gran esfuerzo para descolonizarnos, para sacudirnos esa doctrina. Vemos ahora nosotros que hemos podido entender el origen de todo eso, que la justificación fue hecha en base a lo que traían los invasores. Los invasores venían de guerras fratricidas en Europa, que que habían llegado hasta consumir carne humana de los enemigos, porque no había avituallamiento, porque no había comida, porque ellos se bebían la sangre del enemigo para probar que eran mucho más fuertes. Les quitaban las orejas, les quitaban el cuero cabelludo a sus enemigos en Europa para demostrarle a los que los enviaban a las guerras que tenían el trofeo en sus manos y merecían la paga prometida. Es por eso que trasladaron toda esa crueldad, se la trasladaron y se la tiraron a nuestros abuelos y abuelas, a nuestros ancestros. Y esa es una carga que nosotros llevamos, que no permite que nuestra gente que vive en la ignorancia, porque el Estado, el mismo sistema, le ha causado vivir en tal ignorancia, porque no han atendido la escuela, porque son demasiado marginalizados. Y entonces aquí hay una serie de sectas religiosas que se cuentan por los miles, bien financiadas de parte del sistema europeo y norteamericano de las iglesias, para seguir imponiendo ese tipo de concepto que les permite a ellos gobernar libremente. Entonces, cuando nosotros aparecemos con nuestra espiritualidad hoy en día, es el destino que tiene Domingo Chokche, es el destino que pasó el hermano Jesús Jack Che en enero, es el destino que pasó Berta Cáceres y muchos otros que somos tildados de esa rebeldía, de manera tal de que somos acusados también de terroristas, de lo mismo de siempre. Entonces, quería aclarar esto porque digamos, la situación que vivimos nosotros en Aviala, en el Tahuantinsuyo, difiere un poco de la isla Tortuga. Gracias. Steven, por favor. Yeah. Now, so Shauna, did you have something additional that you would like to contribute? It's a lot of pieces today to think about and speak to. I appreciate listening to the questions and the discussion today. I appreciate Juan and what you've just shared. I think this patterns and the mindset of domination, dehumanization
that I heard you speak to. It's something that I often speak about when we're doing our talks, and usually after we show the film, just talking about this idea of the patterns that began over in the European communities. And I do talk about the indigenous European communities that at one time, the original spirituality that I see from my research that I've done, in addition to taking my dad's research and going back even further, is looking to the entire planet and the original spirituality, that connection with the land, that connection with the heart, as I spoke to, and that connection, direct link of spirituality. I think that is something that is very important to really see as the common, a unification that brings all people together. But the challenge is this wounding that was introduced by that domination code. And for instance, the Inquisition that was launched all across Europe, and the witch trials, and all of these types of dehumanizing patterns that then, as you mentioned, came to Abya and to North America, Turtle Island, as well as all parts throughout the world. These are the memories that some people still have that today, especially those peoples in Abya that are still experiencing these types of dominating, dehumanizing acts. I just feel like it plays out in different ways. I did want to speak to the proclamation that you and I, Dad, have drafted. That's one thing that I was wanting to ask you about. Is there a way that we can have people see that, or do you want to speak to that a little Sure. bit more? Well, As I know we're closing our time here too, so thank you. At the Mother Earth delegation, which is a circle that Shauna and I have been sitting in for a while now, there was an event in Sweden, a conference that took place, was it October, Shauna? Yes. Yeah, in October of this past year, 2020. And during that conference, during that event, Shauna and I, along with some others, drafted a proclamation about the Vatican papal bulls and the domination system, and the contrast between that domination system and the reverence, idea of reverence, and that tradition of reverence. And then that particular document was accepted by the Mother Earth delegation. And then recently we had a conference call, a couple of conversations with Cardinal Anders Arborelius, who was at that conference. And we drafted a letter to Pope Francis about the papal bulls. And then that letter and a couple of other documents were taken by the Cardinal to Rome and given to Pope Francis and to the Vatican, put it that way. And so there's something that is very much moving forward. We're talking with the Vatican about the theology of domination, the patterns of domination, because what they tend to do is to deflect attention away from all of the destructive patterns that they put forward in all those documents, and simply focus on a papal document from 1537 that sounds very positive in its language, but that was after some 80 years of all the domination patterning already sent all over the world. And then they act as if suddenly all that destruction and domination sent all over the world just disappeared instantly because they issued some other document. It's laughable. It's ridiculous. So this is where they don't understand their own history very well. And that's where we're very deep into their history in a way that they're unaware of, because our viewpoint is from the shore looking out at those ships. We're not on the ship coming toward our own ancestors. We have to have that different perspective on the historical events and the information as well. So that's probably all I need to say about that right at the moment. But yeah, there's some positive headway, I think.
Anything else, Shauna? I just would like to have the invitation. I don't know how we can share those documents if people would like to have that information. I Yeah, think we'll make. the language that we specifically put within the proclamation, I worked with my dad. I wanted to be very specific about what the papal bulls say and who issued the papal bulls and what years. All of these pieces of information are very important for the Vatican themselves to understand their own history that many do not. So I think that was important. Yeah. And I think, Juan, what you were saying about the idea of going forth and evangelizing and putting forward the positive idea of Christianity, that's the propaganda. The propaganda is that, oh, this was all about teaching about Jesus. But if it was all about teaching about Jesus, why do they have a whole sentence in there about empires and dominations coming out of their deity, their God? Why do they have a sentence in there that says to go to those places that are not under domination and establish domination over all those places? So this is so that the true message, the true intention is the domination. And they hide that behind Jesus and hide that behind the positive connotation of the Bible, as if the Bible is somehow this book for positivity, but they've got hidden within there these destructive genocidal patterns. Like this idea of the chosen people in the promised land, that supposedly the certain people are chosen to go to lands where others are already living. And then in the Old Testament, you see where it says, go to those places and save alive nothing that breathes, as the Lord thy God has commanded you. So in other words, kill them all. Or in other places, you don't kill them all. You kill the men, but keep the women and the children and the livestock and that sort of thing. Now that's coming from their own deity. So this is a real problem, because that's the dark side, the shadow side that nobody wants to talk about. And so these are the patterns that are still being used today against all our nations and peoples. I would like to just add very quickly, I know we're short on time, but as far as the legal cases, recently, my dad speaks to this with the Apache Nation and the Oak Flat case, and they're still citing the doctrine of discovery within the Supreme Court that is used right now, currently, just in the last several weeks. So these are things that are very much alive in the legal cases in the whole system. So right. Well, in the Oak Flat case, the area that's sacred to the Apache people, now in English called Oak Flat in Arizona, the United States government, in a legal brief on February 5th of this year, just last month, it cited a case called Tehitan versus the United States. And in that document, Tehitan Indians, that traces back to the Johnson versus McIntosh ruling, and therefore to the Vatican papal bulls of the 15th century. All of the various states of so-called Latin America, of so-called, the areas of the South, the states to the South, are traced back to those same patterns. And so that's very important for people to understand. Yeah, it's still very today is what I'm trying to say. I am happy, though. I think it's an incremental change. Deb Haaland over here was elected to the Interior. What is it called, Dad? Secretary of Interior. Secretary of Interior. So she's the first Indigenous woman to have a position in that way. It looks like Fortunato has a question. Hermanos, ¿me permiten, hermanos? ¿Me escuchan? ¿Me permiten? Yes, sí.
please. Sí, Por favor. le escuchamos, le escuchamos. ¿Me permite? No se escucha. ¿Aló? ¿Me permite? Sí, Fortunato, adelante, por favor. Ya. Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Llegué un poco tarde, me enteré tarde. Pero la temática me hace posible participar. Quiero ser breve. He escuchado los comentarios en español del hermano Juan Rojas, de Tata Martín. No pude entrar a la traducción. Bueno, lo que falta definir, porque todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, en los hechos se ha demostrado. Y ha está dado todo. Conocemos todo el etnocidio, el genocidio, el terrorismo eclesiástico que se ha dado con la única finalidad de poder colonizar mentalmente, espiritualmente y así dominar. Esto nos llega a hacer pensar lo siguiente, que tenemos que definir la ideología del invasor. La ideología del invasor es religiosa y está ligado al judío-cristianismo hasta ahora. Primero al cristianismo y ahora al judaísmo, que continúan desarrollando su política en base a esa ideología de destruir la madre tierra y a la humanidad. Frente a esto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Conocer cómo es el desarrollo cósmico, su evolución cósmico y de la sociedad. Y eso nos han enseñado nuestros abuelos a través de los grandes cambios. Estamos viviendo grandes cambios. Esto implica de que nosotros debemos posicionar nuestra espiritualidad cósmica, telúrica y científica y restituir la memoria histórica en nuestros hermanos colonizados religiosamente. Eso se va a dar y está empezando a darse. En base a eso, tenemos que actuar. No es cuestión de consigna, sino es cuestión de comprender cómo se están dando los cambios que no obedecen a la voluntad ni a una doctrina, sino obedece al cambio de la evolución cósmica y de la sociedad. Ese es mi punto de vista, hermanos, y los otros hermanos que hasta ahora, o sea, los de la religión de los invasores, que hasta ahora nos ha estado engañando por milenios, tienen que darse cuenta y cambiar hacia nosotros si no quieren destruir la madre tierra y autodestruirse a sí mismo y a toda la humanidad. No les queda otro camino. Gracias. Muchas gracias, Fortunato, por su comentario. Estamos llegando al fin del programa. Shauna, Steven, por favor, las palabras ya de ir concluyendo, por favor. I would like to say thank you, Fortunato, because this is the piece that I feel is most important about this work, is the bright future ahead that is possible when we return to that place within our hearts, with the original spirituality of our ancestors, with honoring the land and moving forward with the reverence code, which is something that I speak to and teach in my various talks and
feels very important at this time to honor the prophecies that speak to this time of changes and the future that's possible when we remember what has been lost and find it again. Yes, thank you, Fortunato. I think your comment is very important, and it's something that a lot of people don't talk about. That part of the Old Testament story that I already spoke about, and this justification, supposed justification, rooted in a story, a narrative, an origin story of a God that says to go forth and destroy other peoples. That's a real problem, but it hardly ever gets discussed. And I wanted to thank everyone who had a comment or question here today. Thank you, Martine. Thank you, Mona. Every single person that had a comment or question. I really appreciate everyone coming together today in this way. And thank you, Lisa Smith and Juan Rojas, for and everyone else, Eric Friend and our brother who's translating for us today, Andres, and thank you very much. I know how difficult that is, especially with these complicated conversations and the technical terms. And also, even though he's not here, I want to say how much I appreciate Dr. Luis Rivera Pagan having been willing to come on and to contribute his information. What an impressive mind and impressive life he's had. So I do very much thank you all. Thank you for being here. And look forward to other events. Thank you. Muchas gracias a ti, Steven, Shauna, y al doctor Luis Pagán por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros en el Círculo Sagrado de Abuelos y Abuelas de Guatemala, y otros amigos y amigas que estuvieron con nosotros. Los documentos que Shauna se refería, las noticias, por favor, a todos los presentes, las vamos a hacer llegar a través de PTN y a través del Círculo Sagrado de Abuelos y Abuelas de Guatemala. Por favor, Steven y Shauna, si pueden canalizar eso a Lisa Smith, nuestra coordinadora general, para que nosotros después los traduzcamos al español y lo podamos poner en conjunto con mis hermanas y hermanos de los círculos que están presentes en Ayayala. Una vez más, agradecemos a la Jao Cané, a la Jao Canil, a la Jao Tushti, por habernos permitido compartir la diversidad de la milpa, la que hace nuestro sustento. Ish Canil es nuestra madre que nos enseñó la agricultura, nuestra madre que nos enseñó a cómo hacer todo el desarrollo de la agricultura. En este día estuvo presente. Ish quiere decir nuestra madre o mujer, y Canil, semilla. Ella fue la precursora de la agricultura que nuestros padres y madres nos heredaron para que nosotros tuviéramos sustento de la papa, de la quinoa, del amaranto, del maíz, de la fruta, de los diversos árboles que nos dan resinas, nos dan remedios, nos dan medicinas, nos dan frutos, nos dan calor. A todas ellas, a esa gran energía divina de la semilla, le agradecemos porque este día de hoy nos permitieron estar presentes. Gracias a ustedes nuevamente, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Hailey. Hayaya. Hayaya. Vito.
O Meteo. O Meteo. Yeah. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Adiós, Maltios. Gracias, Andrés, por tu gran esfuerzo. Seguimos en comunicación. Creo que ya estás en contacto con Eric y con Lisa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno. Se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer ese subtítulo, está bien, gracias. Gracias, Lisa, hasta luego. Gracias, Tata Chonito, adiós, Juana, adiós. Gracias por la invitación a todos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Yo he estado en otra reunión estas últimas 15 minutos, pero que parece que fue muy animado y que pudieron hablar. Pues ahí, qué bueno. Gracias, Fortunato, Mayra, Julio, Edmundo. Pero no lo consigo, entonces ya os dije. Yo me dije, bueno, no, o sea, es una idea, es una propuesta, pero lo que veo que frena es que siente... Muchas gracias, Eric. Bueno, Gracias. entonces quedo atento para ver si de alguna manera podemos hacer algo para los subtitulados del documental. Me parece muy interesante. Sí, buenísimo. Vamos hablando por el chat. Bueno, Bye. Adiós. que estés bien. Chao. Gracias. Chao.